paz cuádruple. So I'm so grateful and thankful for your prayers and for you coming alongside me all the way here, all the way from Peru. Y les agradezco de que el Señor los usó para interceder por mí, o que a la operación. I'm just very grateful to be alive and to be able to be still used of God. Estoy tan agradecido de todavía estar con vida y ser de uso para el Señor. I think I've told the students who came to the conference Creo que dije a los estudiantes que para los estudios, that this trip came about very, very quickly. este viaje se sumó de una manera tan rápida. It was not an official trip from the personal trip that I was taking. No fue un viaje oficial de misión, más bien un viaje personalizado. And I spoke maybe, I think, like 7 times more than I expected to. Creo que he compartido 7 veces más de lo que anticipé. But I'm so grateful, again, used of God in that way. Te agradezco. Usado. I was asked to preach a message, I guess, in your series from the book of Luke. Me habían pedido inicialmente comparta algo en relación a la secuencia de mensajes que están haciendo. But one thing this last year has taught me is to make the most of every opportunity. He aprendido del Señor un año de hacer lo mejor de la oportunidad que uno And not taking tomorrow for granted. no que se tiene, perder la estima del día que tiene. Or that I might not even be given the opportunity back. Que ya no me den la oportunidad de volver. I wanted to share with you a message that was very close to mine. Por ello deseo compartir un mensaje que In some sense, you could say this is kind of my life message. podría mensaje como mensaje. The verse that I'm going to share is Jeremiah 29:11. El versículo con el cual me gustaría compartir 11. Okay, and in English it's, "For I know the plans I have for you, plans to prosper you and not to harm you, to give you hope and a future." And that's in the NIV. La versión nuestra en el 11. Porque yo sé pensamientos de paz y daros esperáis. This is the first verse I memorized as a Christian. Este fue los versículos que empecé cuando era un creyente muy joven. I don't know if you remember the first verse you memorized. No sé si ustedes recuerdan el primer versículo. And for what reason. ¿Por qué razón lo hicieron? But this verse has grown with my Christian. Pero este versículo ha crecido también cristiana. And it holds great significance for me. Mantiene gran significado para mí. So let me give you, let me say that you could say that life is a series of plans gone wrong. Podríamos afirmar que la vida es una seguidilla de planes que han salido mal. For the Israelites, their plans have gone extremely wrong. Para los israelitas, los planes han sido extremadamente malos. When plans go wrong, the future becomes unclear. Cuando los planes no salen pronto, and actually hopelessness can settle in. Es posible también la desesperación pueda acarrear en. I think people today are wondering what tomorrow will bring. Quizá la gente está preguntándose
And all the worldly plans that were given to them have seemed to fail. Que los planos que han I don't think there is a place in the world where there is not rest or lack of. no creo que exista un lugar que esté careciendo problemas internos. And people need someone to give them a plan that will work. Ellos están necesitados que alguien venga y se plan que va a funcionar. A plan that would bring them hope and encouragement. Un plan que los va a traer esperanza, ánimo. Because when people are desperate, they wind up actually making even worse plans for themselves. Porque cuando uno está en una situación desesperante, más que seguro va a conllevar a empeorar las cosas. They make bad plans for short-term comfort and relief. Van a hacer planes nada más pues satisfacción y cierta felicidad, pero muy corta. And they become vulnerable to bad advisors, mystics, and fortune tellers. También van a ser víctimas de aquellos o adivinos o hasta brujos, diría, cuyos consejos no rinden. And they open their hearts to these bad advice or bad plans given to them. Van a abrir su corazón a este. In Jeremiah 29, this letter is being sent to the exiles or the people who have been taken away from Jerusalem into Babylon. Jeremías, vemos aquí está dando para aquellos que han sido llevados exilio, aquella gente que ha sido sacado de su pueblo y ahora están en Babilonia. They are desperate for a plan. Están desesperadamente esperando un plan. They start listening to bad advisors and false prophets. Pronto empiezan a escuchar a malos consejeros, a malos profetas. And in order to help them, God sends them a letter through Jeremiah telling them the truth. Y para que ellos sean ayudados, el Señor para decirles la verdad. Up till now, these bad prophets and messengers were telling them that God's plan for them is that they would be exiled for years in Babylon. Hasta este punto, los malos profetas y consejeros habían declarado a la gente que lo que estaba ocurriendo solo iba a durar por 2 años. But the truth is that God says, well, my plans for you are that you're going to be there for 70 years. Planes del Señor, ellos iban a estar en ese 70 años. For anyone receiving that kind of letter, Para cualquiera que sea recipiente de esta clase de carta, all their hopes for ever returning back home, pronto todas las esperanzas que uno tenía de volver a sus pueblos, in effect, they are told that they are going to die in Babylon. en efecto, ellos son dichos que van a morir allí en Babilonia. And so it's a very difficult truth to receive. Una verdad muy difícil de. But brothers and sisters, whenever God gives to us a very difficult truth, Pero hermanas y hermanos, cuando el Señor nos da una verdad que es difícil pasar, if we don't panic and then, kind of go crazy, no llegamos al pánico y nos alocamos, if we don't react so quickly to the hard truth, no reaccionamos malamente a esta verdad que es, we will experience the grace of what God says after He gives the hard truth. experimentaremos la gracia que vendrá de esta, Which is always a message of how God will then bring grace and mercy in that situation. lo que es la forma como el Señor va a sacar gracia en aquello que está haciendo. And so this particular message, as it always has done for me, it should first of all
humble you, make you humble. El primer concepto que nosotros podíamos captar aquí, hacernos humildes, But it will also encourage you. solamente nos va a hacer humildes, pero también nos va a animar. So, first of all, here are the ways in which God's plans make us humble. Así es que en primer lugar, damos un recuento de la forma como el Señor, por medio de sus planes, va a hacer humildes. First part says, I know the plans I have for you. Él afirma y dice, yo sé los planes que tengo para usted. God says He has plans for you. El Señor dice que Él tiene planes. And sometimes that might not really be something we would welcome of receiving or hearing. Y a veces quizás nosotros no vamos a ser tan receptivos a aquellos planes que no deseamos escucharlo. We might be like, well, wait a minute, I have plans too. Uno podría responder diciendo, yo también tengo mis planes. So I've been learning this as a father who has children. Estoy aprendiendo esto por mis hijos siendo. My daughter is now married for half years, Ya se casó y tiene medio de casado. and I had a painful lesson when I first met her after she got married. Realmente tuve una experiencia casi dolorosa cuando me reuní con ella ya después de casada. I was acting like I was before she got married and made all these plans for our time together. Bueno, cuando me reuní con ella, actué como si era igual cuando era casada. Yo tenía planificado qué hacer. My daughter said, "Wait a minute, Dad. Wait a minute. Mi hija dijo, espera, papá, No, espera. you come in and make all these plans for my husband. Puedes venir y planificar todo para mí y mi esposo. We also had plans. Nosotros tenemos For nuestros ourselves. propios planes. I was humbled by my daughter. But this is a tough recognize or see when we are told that God has plans for us. Algo difícil procesar cuando vamos And nosotros. and he almost says, I don't need your permission. El Señor es como si estuviera diciendo, yo no necesito que tú me des permiso para hacer planes en cuanto a tu vida. In this way, he underscores his sovereignty over our lives. De esta manera, Él resalta su soberanía hacia nuestras vidas. That there is a purpose and intention that he has for our lives that we can't argue against. Él tiene un plan y un propósito para nuestras vidas a las cuales no deberíamos nosotros cuestionar, But instead should submit to. pero más bien deberíamos. God always acts according to his own supreme redemptive agenda. Dios siempre va a actuar de acuerdo a su propósito redentor supremo. Yeah, and thanks be to God that he does. Gracias a Dios de esa That he is not subservient to our plan Él no está dependiendo de nuestros and our own faulty agendas. esas agendas ya digamos comprometidas. I also think it's encouraging to know that God is not a passive God. Y también deberíamos entender aquí, Dios no es un Dios pasivo. He isn't waiting around to hear what we would like to do with our lives. No está esperando para que nosotros movamos un dedo, qué vamos a hacer con nuestra vida. But he's very proactive to go ahead and plan out life in such a way that, again, it fulfills his redemptive plan. Pero Él está listo para planificar, ser muy proactivo en las cosas para que se realice lo que Él tiene planificado. I would say, for my own testimony, I had no be my life someone not only had faith in God, but served God's plan.
Okay, Say it again. rephrase that. I was one who did not think I needed God's plan in life. Era uno de ellos. Pensaba que daba los planes de Even to the degree that I did not care that He had. aun cuando pensaba que ah, esa, esa forma de actuar de Dios, ¿no? Relacionado a la misma salvación. What I'm trying to say is, man, if He makes plans for Himself, does not even take into account His own salvation. Lo que estaba diciendo es que tiene los planes, no está pensando él, ya nos ha salvado. Yeah, in fact, when in the context of Jeremiah, Más en el contexto de Jeremías, the Israelites were actually happy with their plans to live without God. estaban contentos de vivir su vida, los planes, They settled for the idols around them, estaban contentos de darse a los ídolos que estaban alrededor. and they were fine with that. Va bien, de acuerdo a ellos. But God said, no, Dios dijo, no, that is not my plan for you. eso no es parte de mi plan para. Here's a good advice. I think one of the most helpful truths that we can remember Y hay un consejo que nos va a ayudar, una de las cosas que debemos recordar, comes from Proverbs 16. viene de Proverbios. Many are the plans in a man's heart, Estos son los planes del corazón del hombre, but the Lord orders his steps. pero Dios es el que ordena pasos. This is ultimately, Pues al final de cuentas, algo gigante. we'll often face these moments where you go, this is what I planned for myself, but not going that way. Esto es bueno, estos eran los planes que tengo, pero I como pray that in queríamos. those times you would have grace to see the plans that God has Y for you. espero cuando llegue a los Trusting planes de Him Dios, ando en exactly. aun cuando no. Our comfort is not in knowing the exact details of God's plan. Ánimo que vamos a a ver los detalles de Our comfort is God Himself and His plan, whatever they may. la confianza que vamos a ver planes que Él va a dar. Secondly, God's plans are also, however, También recordar que los planes de para nuestro ánimo. it says here in the verse, he has plans for you, but those plans are to prosper you and not to harm you, to give you hope and a future. Dice en la siguiente parte, son pensamientos de paz y darlos. Ay, se me Now, pareció Reina here's a Valera. little textual kind of, Que bueno, aquí hay un pensamiento igual que so in the NIV, la nueva versión internacional yeah, dice, English, it used the word prosper. allí la palabra prosperar. And as a college student, when I heard that, Estaba en la universidad de esto, it was very meaningful to me. That's what struck out to me. I said, oh, God plans to prosper me. estuve y me agradó lo que escuchaba. Ya, Dios tiene planes para prosperar. I mean, who's not attracted by that kind of promise? Atraído por esa clase de promesa. You're given a prospect of life in comfort and prosperity. Es quien te ha traído una vida de prospecto de prosperidad. This is probably the way the prosperity gospel does well, because it's always attracting people on this level. Posiblemente partiendo muy atractivo para la gente que
escuchando. But as I grew in my faith, Pero al ir creciendo en mi fe, and I did some word study on this passage that is my, he hecho un palabras en este pasaje, I was very surprised estaba muy sorprendido. that the word translated prosper La palabra que se traduce a arte is sometimes translated as he plans for well-being, a veces es traducido está bien, and peace. también la relación de paz. And I knew my Hebrew enough, at least, to know O por lo menos lo suficiente that the word, when it translates well-being cuando se palabra que va bien or peace, o paz is the word for shalom. está the word relacionado, shalom. es la palabra shalom. Shalom is very important. Shalom es muy importante. I think Shalom es esencial. shalom in the scriptures, in the Bible, it means more than just a state of mind. Shalom, la Biblia, más que estado mental, It's more than a state of being or of affairs. más que un estado de puntos cual uno es It's actually derived from the Hebrew root shalom, derivado de la palabra hebrea shalom, and which the is su significado es shalom speaks of a present reality shalom habla de una realidad actual, presente, and a future hope esperanza futura, of wholeness, plenitud, of completeness. plenitud, Wholeness for the individual, plenitud para el individuo wholeness within community and society, dentro de la comunidad, wholeness within the world, plenitud también en relación al mundo. and wholeness before God. To say joy and peace, which means a state of affairs, Gozo y paz y asuntos internos, where there is no dispute or war, la disputa o la guerra, does not begin to describe the sense of this term. no empieza a describir el sentido de esta palabra. So I'm very aware of this conflict that is in Peru at this time. Estoy muy al tanto, viendo el Perú, la tensión por el Perú. The current government not trusted, Gobierno, confiar, and people are there's unrest and protest. hay tensión. Now, at some point, by the grace of God, maybe all of those things settle down, Esperamos por la gracia de Dios que esto va a calmar. and there will be in a sense that there'll be a time when those protests will end, Haya un and there will be quiet and people going back to normal. y la gente va a volver en tranquilidad y vamos a la normalidad. But that's not the peace. No es la paz, That's not the completeness that is being promised no es to la us. plenitud. Completeness, interestingly enough, even in comparison to other religions, Plenitud aún en comparación de otras religiones. let's say, for example, Buddhism. Por ejemplo, el budismo. In Buddhism, the goal is actually nothingness. El objetivo final es llegar a un nada. There and No puede estar sentado ahí, puede hacer. and the goal is La- empty, La meta es vacío, nothing. nada.
Be disconnected from everything around you. desconectarse de todo nuestro To be alrededor, disconnected from the conflicts that are even in your own heart. desconectarse. The shalom that God gives El us shalom que Dios da, is something completely opposite. totalmente opuesto a eso. It is first and foremost something only God can give. Es primero y primordialmente solamente Dios puede dar, As only God is great enough. porque Dios es el único grande que lo puede, que puede completarnos. Because I guarantee you, those same people who are feeling justice by the government, Porque estoy seguro que están recibiendo solo injusticia de parte del gobierno. they may get all their demands Puede ser que lleguen a recibir todo lo que ellos están reclamando, quiet of their home, pero en la quietud de sus in hogares the middle of the night. They think about themselves. están pensando solo de ellos There will mismos. be still a gaping hole in their Van a darse cuenta que todavía está vacío, hay un tremendo hueco en su and a corazón. self that is kind of like almost Y es como tener el sentimiento de tener un hoyo, that sucks things in and sucks everything in, but is never. ese agujero negro que empieza a jalar a todo a su alrededor. Y This shalom of God not only completes us perfectly, este shalom de Dios no solamente nos da a plenitud, but it can't be taken away by anything outside the person or inside the person. no puede ser quitado, no solamente por aquello externamente a la persona o internamente. To a very real example. Darles lo real. So I'm not sure how many of you about our brothers and sisters who are suffering a great deal. No sé si muchos al tanto de lo que está ocurriendo, hermanas y hermanos. There's one underground church called the Early Rain Hay Church. una iglesia que se llama Early Rain. Lluvia Temprana, Yeah. seríamos, ¿no? Que iglesia estilo catacumbas, escondidas. This congregation sees themselves as those who are in their life like the early rain, God's grace, gospel. Se sienten como So they are actually very ready. The person. ellos están puestos a punto. A number of years ago, they were so persecuted that their church building was shut down and closed. ¿Cuántos años? Lugar de reunión completamente cerrado. All the elders were captured. Todos los ancianos pesados. And I want to read you a little bit a letter that the wife of one of the elders wrote. Leerles una cartita. La esposa de uno, Your husband. su esposo. Last night, well, Noche dormí bien. when I woke up this Desperté esta mañana, I heard that you had been taken away. escuché que habían apresado. At that moment, En ese momento, my heart, mi corazón, because I knew you had already prepared for this moment porque long sabía ago. ya te habías preparado por mucho tiempo para este momento. I know you must be worried about me Seguro que estás preocupado por mí, because you've seen how much of a mess I've been. porque cuenta estado en But I'm doing very well now. pero ahora ya estoy I've loved the Lord more these past 2 days than I ever have before. aprendido a amar al Señor. Nunca en mi More than anything, más que cualquier my heart is joyful cosa, and at peace.
in shalom, in the completeness en la plenitud that God gives us in Himself. mismo. This shalom Este shalom is really not something that we will have only in. Este shalom solamente lo vamos a tener cuando estemos en el cielo, But it is something that we already have pero es algo que lo tenemos ya in and through. en y por medio del Señor. You know, in the Old Testament, they were looking forward to this peace. They desired this peace. En el Antiguo Testamento deseaban, añoraban tener esta paz. In Numbers 6, for example, there's this great benediction. En número 6, por ejemplo, hay esta gran declaración de bienestar. Remember, let me remind you of these words and what it ends with. Permítame hacerles recordar estas palabras y cómo finaliza. The Lord bless you. The Lord make His face shine on you El and be Señor gracious to you. haga brillar su rostro sobre la misericordia. The Lord turn His face toward you Señor, voltee su rostro sobre and give you shalom. te dé. It is what they anticipated in their Messiah. Esto es lo que ellos anticipaban estar en el Mesías. As you well know, we just celebrated the Lord's birthday, Hace poco celebramos el nacimiento del Señor. and that passage that speaks to us from Isaiah 9, Pasaje que nos habla Isaías, that calls Him Wonderful Counselor, que lo llama maravilloso consejero, Almighty God, Dios poderoso, Everlasting Father, Padre eterno, and the Prince of. Then we flash forward to Luke chapter 2, verse 14. Luego cruzamos rápidamente a Lucas 14. What do the angels sing when they are celebrating the birthday of the Lord? ¿Y qué es lo que los ángeles celebraron cuando nació el Señor? Glory to God in the highest, Gloria a Dios en las alturas, and on earth shalom to men on whom His grace rests. para los hombres en la tierra. La paz está con el hombre, On whom His grace rests. cuya gracia descansa. It's the one thing disciples. Es lo que John 14, it says, Shalom I leave with you. Juan 14 dice, Shalom los dejo, My shalom I give to you. shalom les doy, Not as the world gives do I give to you. no como el mundo lo da. Let not your hearts be troubled, nor let them be afraid. Corazón no poco tengo. John 16:33. Juan 16:33. I have said these things to you, Les he dicho estas cosas that in me you may have. para que en mí tengan shalom. In the world you will have tribulation. Este mundo tendrán tribulación, But take heart, I have overcome the world. pero tengan confianza. Amen. Shalom is costly. Shalom es muy costoso. God's plan for our peace El plan de Dios para nuestra paz has successfully come together in the giving of His costly Son. satisfactoriamente ha venido hacia nosotros, mucho costo por medio. Christ Himself pays the price of His peace. Dios mismo paga el costo de la paz por medio
van a poder, ¿cómo se llama? Nuestro hermano Dani, crónicas, ¿no? Pero ya me estaba emocionando yo porque tenía muchas preguntas de 1 Corintios. Dice, bueno, para siempre, ¿no? Entonces, hermano Dani va a estar dando primera y segunda de Crónicas, tremendos también libros del Antiguo Testamento, así que hermanos, aprovechemos de ir para tomar estos cursos. Hermano Esteban también va a estar enseñando. Hermano, vamos a ponernos de pie para despedirnos. Tomen asiento, hermanos, un momentito más. Falsa alarma. Hermanos, solo para recordarles que, y bueno, como mencionaba nuestro hermano Antonio, capacitación bíblica continúa la siguiente semana con nuestro hermano Esteban, que va a estar dictando 2 cursos, nuestro hermano Pablo y nuestro hermano David y Numa, que van a estar enseñando en capacitación bíblica. Así que todos los hermanos están invitados a inscribirse, a participar desde las 8 de la mañana hasta la 1. Estamos llevando capacitación bíblica. Y recuerdan que semanas atrás les estuvimos mencionando que se inscribieran para poder llevar a algunos hermanos a almorzar este domingo. Entonces acá tengo la lista que ya me pasaron. Voy a mencionar las familias del centro bíblico y a quienes van a llevar. Y a los que son mencionados, al final, después de orar, pueden salir al patio para ir conectándoles ahí con quienes van a llevar a almorzar. Bueno, tenemos primero la familia Rubio Carvajal, que va a estar con nuestro hermano Esteban. Ahí por ahí ya se conocen, así que ellos pueden ir ahí conectándose. La familia Roja Ruiz va a llevar a Uciel León, Saraí y Giselle Jacqueline. Ellos 3 están ahí con nuestro hermano familia Roja Ruiz. Familia Navarrete, Aarón, están con Diana y Guillermo Janama. Esos 2 esposos también se pueden conectar ahí. Familia Solar Terán va a estar con Jorge, Josué Miranda, ellos 2. Familia Cenepo Torres va a estar con Jordan y Lilibet Paredes. Familia Romero García está con Asael Mondragón y Daniel Villegas. Familia Reyes Orrego está con Rose y Cristian Morales. Familia Enríquez, hermano Lisandro, está con Fiorella Gómez. Familia Holguín Terrones está con Roger Ángel. Hay varios Rogers. Anita Gutiérrez está con Zoila y Paraguerre y Joseph Ángeles. John Cristian está con Paul Reategui. Elena López con Nancy Quevedo, Edwin Salcedo con Víctor Gutiérrez, familia García Ucañán con Wilfredo Padilla, hermana Alicia Espinosa con María Belén y Nancy Sangay, así que, ya. Isabel Torres con Anderson Ríos y Andrés Miranda. Así que hermanos, los que han sido mencionados, por favor después de la oración salen al patio y vamos a estar conectando con estas familias. Muchas gracias, hermanos. Gracias, Eder. Solamente una cosita más, nuestras hermanas de la escuela dominical están de vacaciones. Un grupo de hermanas se ha tomado este ministerio por enero y febrero. Tienen que anuncie que solamente la escuela dominical es hasta de 10 años. Mayores de 11 años ya pueden estar aquí en el auditorio. Vamos a ponernos de pie para orar y despedir. Amado Dios, estamos agradecidos una vez más por ti. Eres el centro, Señor. Culto. Gracias por tu promesa, por tu paz grande que te has dado. Danos, Señor, para tanta gente, cada uno de mis hermanos. Amén. Hermanos, estamos despedidos. Dios les bendiga.